আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার কারা মেখার্তি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামটা আপনারা জানেন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং আপনার এই একই প্রোগ্রামটা আবার পুনঃপ্রচার করা হয়, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হয় নেক্সট ডেতে, যেটা কালকে সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম, এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, আর আমার অভিজ্ঞতা দক্ষতা হলো ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। মানুষের কেসের তথ্যাদি ফাঁস হয়ে যাওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা এই লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে সে অনেক বছর ধরে, দীর্ঘ প্রায় 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নাদি, বিভিন্ন কোয়েশ্চেন গুলো আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক অনুষ্ঠান, আইনি অনুষ্ঠান, ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার কারা মেখার্তি, সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, আমরা দুজনে সেক্সুয়াল অফেন্সের উপর কথা বলব। অনেক মানুষ চার্জ হচ্ছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য, রেপের জন্য। ক্রাউন কোর্টের প্রায় 1/3 কাছাকাছি কেস সেক্সুয়াল অফেন্সের কেস। তাই আমরা দুজন মিলে আজকে এই বিশাল আপনার এই অফেন্সটার উপর যেটা বেশি হচ্ছে ওটার উপরে আমি কথা বলবো। আমরা দুজন we are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে বিষয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে আমাদের দর্শক সবাইদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়। আমরা চেষ্টা করি, যদিও আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আমি সবসময়ই আমার কেসের জন্য একজন দক্ষ অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার যারা শুধু ক্রিমিনাল ল এর উপরে স্পেশালিস্ট তাদেরকে নিয়ে আসি। অনেক ভিউয়ারদের কাছ থেকে আমার কাছে অনুরোধ আসছে যে আজম সাহেব, আপনি বেশি বেশি করে একা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করবেন। তারপরেও আমি মনে করি আমার কলিগদেরকেও সাথে নিয়ে আসা ভালো। এই জন্য আজকে আমি আমাদের একজন খুব দক্ষ অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার তারা মেখার্তিকে নিয়ে আসছি। আমরা চেষ্টা করব যতটুক সম্ভব সবগুলো মানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বোঝানোর জন্য, এবং বাংলায় আমি যতটুক সম্ভব এবং ইংরেজিতে মিশাইয়া বলব। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে অথবা ফোন করে যদি পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে,
অথবা কাজের জায়গায় এসে আপনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়, তাহলে দেরি করা যাবে না। সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন দক্ষ অভিজ্ঞ ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেবেন এবং পুলিশকে বলবেন আমি এই সলিসিটরকে চাই। তখন আমরা চেষ্টা করব আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। আপনি সবসময় আপনি বেটার হয় কি ইন্টারভিউতে যাবার আগে যদি সলিসিটরের সাথে মিটিং করে যান, তাহলে আপনি সবগুলা প্রসিজার পুলিশ স্টেশনের এগুলো বুঝতে পারবেন। আপনি সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করে আপনি আপনার তখন একটা মনোবল থাকবে, ভয় পাবেন না। এইটা মানে তখন আপনি পুলিশকে বলবেন যে আমি একটা সময় দিতে হবে, ওই সময়ের মধ্যে আমরা আসব। শুরুতেই আমি সংক্ষেপে বলবো, তারপরে আমি যাব আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা মেখার্জির কাছে। আমরা জানি that a conviction for a sexual offense can have life-changing consequences for our clients, and that even minor allegations can result in stigma or a client being forced from their home, especially if they have children. আপনারা জানেন কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় ক্রিমিনাল কেসের জন্য, এটা একটা সুদূর প্রসারী পরিণতি চলে আসে, জীবনের উপরে একটা বিরাট পরিবর্তন চলে আসে। লাইফ চেঞ্জিং কনসিকুয়েন্স আপনার নিয়ে আসবে, পরিণতি নিয়ে আসবে। কারণ এটা সিভিল কেস না, এটা আপনার কনভেন্সিং না, এটা হাউজিং কেস না, এটা ইমিগ্রেশন কেস না। এখানে আপনার লাইফ ইজ এট স্টেক, প্রিজনে যেতে হবে। রেপুটেশনের উপরে স্টিগমা আসবে, কলঙ্ক আসবে, সবার জানাজানি হয়ে যাবে আপনি প্রিজনে গেছেন। সমাজে যখন আপনাকে দেখা যাবে না, তখন এই কলঙ্ক আপনার নামের উপরে চলে আসবে। সুতরাং আপনি সেটা ছোট হোক বড় হোক, ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করবেন, যার সাথে আপনি মিটিং করতে পারবেন, আপনার সমস্ত কথাবার্তা সুন্দর মতো বুঝাইয়া বলতে পারবেন, যে আপনার টেলিফোনের আনসার করবে, আপনার প্রশ্নাদির উত্তর দিবে। অনেক সময় দেখা যায় সেক্সুয়াল অফেন্স, যেটার উপর আজকে আমরা কথা বলবো, এই অফেন্সের জন্য যখন অভিযোগ আসে, অভিযুক্ত হয় এবং কনভিকশন হয়, দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন ইভেন শুরু থেকে আপনাকে ফোর্স করবে ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্য, যে ঘরে থাকতে পারবেন না। আপনাকে পার্টিকুলারলি যদি চিলড্রেন থাকে, ফোর্স করা হবে, আপনাকে ডিফারেন্ট প্লেসে অ্যাড্রেসে থাকতে হবে এবং ওই অ্যাড্রেসটা পুলিশের কাছে, প্রসিকিউশনের কাছে সন্তোষজনক হতে হবে। ওই অ্যাড্রেসে যদি কোনো চিলড্রেন থাকে, তাও তারা অবজেকশন করবে। সুতরাং এই সমস্ত কেসে পড়লে আপনার একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরের কোনো আর বিকল্প নাই। Social services may become involved in many cases, and if convicted, the sex offenders register will become relevant, sometimes for life. অনেকে আমার কাছে বলে, আজম সাহেব এ কি হইলো, পুলিশের যন্ত্রণার মধ্যে তো আছি, পুলিশ তো আমার সাথে কন্টিনিউয়াসলি যোগাযোগ করতেছে, আমি হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি পুলিশ স্টেশনে বেইলের তারিখে তারিখে, এর মধ্যে সোশ্যাল সার্ভিসও তো এখন উঠে পড়ে লাগছে। চিলড্রেনদেরকে স্কুলে যাইয়া ইন্টারভিউ করে, এটা একটা আমাদের জন্য একটা বিরাট শরমের ব্যাপার, লজ্জার ব্যাপার। বাচ্চাদেরকে আমরা কিছু বলতেও পারি না, স্কুলে তাদেরকে ইন্টারভিউ করে। সোশ্যাল সার্ভিস ঘরে আসছে,
আমার ওয়াইফের সাথে মিটিং করতেছে, আমার অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিটিং করতেছে, এই একটা ভীষণ একটা বিপদের মধ্যে আছি। সুতরাং যদি কনভিকশন হয় তখন আপনাকে একটা সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে আপনার নাম আপনার রাখা হবে। অনেক সময় দেখা যায় আপনার নাম ওই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে ফর লাইফ থাকবে, সারা জীবন থাকবে। সুতরাং সেক্সুয়াল অফেন্সের কনসিকুয়েন্স, পরিণতি ভয়াবহ। Also, the court will consider imposing a sexual harm prevention order, which may have a dramatic impact on a client's ability to associate with certain members of their family. যদি আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, শুধু আপনাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম রেপের জন্য দিতে পারে, সেটা না। আপনার এইটা কিন্তু আপনাকে একটা সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার কোর্টে দিতে পারে। এবং এই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার যখন কোর্ট আপনার এগেইনস্টে ইম্পোজ করবে, এই অর্ডারটা যখন করবে আপনার কনভিকশনের, আপনার দোষী সাব্যস্তর পরে, তখন দেখা যাবে আপনি আপনার পরিবারের অনেক সদস্যের সাথে আপনি মিশতে পারবেন না। You will not be able to associate with the children. তারপরে দেখা যায় কি আপনার অনেকগুলো আরো রেস্ট্রিকশন আসে। অনেক সময় দেখা যায় আপনি ইন্টারনেটের মধ্যে ইউজ করতে পারবেন না, সেই বিভিন্ন শর্ত, কন্ডিশন এবং আপনার উপর রেস্ট্রিকশন কোর্টে অর্ডার করবে। সুতরাং at all stages you need to safeguard your interests and to defend your case robustly. যে কোনো সময় এই ধরনের কেসে পড়লে you have to safeguard your interest, আপনার ইন্টারেস্ট, আপনার ডিফেন্স আপনাকে প্রবলভাবে, দৃঢ়ভাবে ডিফেন্ড করতে হবে যে আমি সেক্স এলিগেশনের জন্য আমি এগ্রি করি না। আপনার যদি ডিফেন্স থাকে, ডিফেন্স গুলো আপনার লয়ারের সাথে বসে দীর্ঘ সময় দিয়ে বসে মিটিং করে ডিসকাস করবেন এবং রোবাস্টলি ডিফেন্ড করতে হবে, মানে দৃঢ়ভাবে, প্রবলভাবে আপনি ডিফেন্ড করতে হবে পুলিশের এই অভিযোগ। আমি এখন যাব আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থির কাছে। ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থি সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স criminal lawyer, a specialist barrister. She will talk on rape. That is the more serious sexual offense. Tara? Yeah, if you can talk on the rape allegations, please. Yeah. Of course. Well, rape, you're absolutely right, is the most serious offence that you can face and be accused of. And rape is very simply when a person uses their penis without permission or consent to penetrate the vagina, mouth, or anus of another person. Now, rape essentially cannot be committed by a person who doesn't have a penis. However, if you, as a female or someone without a penis, helps somebody rape somebody else with their penis, then you may be guilty of that offence. It is a very serious offence. It carries a maximum of life imprisonment. And Shafi, as you've already said, it carries with it a lot of stigma and life-changing consequences. Rape is just one of several serious sexual offences that can be charged if you penetrate somebody with objects. Another offence that can be charged is what's known as assault by penetration.
That involves either the penetration of the anus or the vagina with any part of the body. So a finger, a tongue, or a toe, or anything else, any sort of object, such as a bottle. And it is equally a very serious offence, which carries a maximum of life imprisonment. Another offence is sexual assault. Sexual assault is where a person commits or touches another person sexually, and again, that person does not consent. Now, one of the most important aspects of these offences is consent. And what does that mean? Well, consent or permission to do this behaviour is defined by law. There's a section of the Sexual Offences Act, section 74, which defines this. And consent is if someone agrees by choice or has the freedom and capacity to make that choice. And so really, it's quite important that when you are engaging in any form of sexual activity, you make sure that the person that you are with is in a position to agree to what you're doing. So, for example, if someone is asleep or affected by drugs or alcohol, they may not be in a position to exercise freedom of choice. Equally, if a person is in a vulnerable situation, such as a younger person or somebody who is financially dependent upon you, they may not always have the freedom and choice. And so the law is quite strict in terms of consent, and it looks at the circumstances in which the activity took place. All this is really very serious, and it's really why it's so important that if you are ever arrested for any of the offences, that you seek professional advice, because these offences are complicated. They have elements to them which are very important to understand, and it's very easy for people to do and say things that actually put them in difficult situations. So going back to the offences, Tara, about the capacity that you mentioned, it is the age and understanding. Yes. So someone who is under the age of 16 is not in a position to consent. That doesn't necessarily mean that the offence of rape will be charged, because there will be an overall looking at the circumstances. And it's really only those who are under the age of 13 who simply in any circumstances cannot consent. So if you commit an offence involving a person or a child, because anyone defined for these purposes under the age of 16 is a child, then you are looking at what we call statutory rape. So in other words, it doesn't matter what the circumstances were. If they're under the age of 13, you have committed and you've penetrated them, you've committed this offence. Give me 1 minute. Let me explain to that bit only. দর্শক, আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থির এটা বক্তব্য। উনি বলতেছেন কি, 16 বছরের নিচে যদি বয়স হয়, 16 এর নিচে যদি বয়স হয়, তাহলে এটা তারার আর কনসেন্ট দিবার ক্যাপাসিটি নাই। তারার কনসেন্ট এটা আইনের কাছে গ্রহণযোগ্য না। তারা কনসেন্ট দিবার এজ না। এজ হলে যদি 16 এর কম হয়। And understanding, if you can talk about, is it intoxicated by alcohol, drugs, those things? Yeah, so basically, alcohol and drugs are quite an interesting problem when looking at the issue of consent or permission, because if someone is obviously unconscious or obviously not in a position to give permission for whatever it is you're doing with them, then they will you will not have their consent, their permission to engage in that activity. But sometimes alcohol can cause people to behave in what we say in a disinhibited way. So in a way they wouldn't ordinarily consent to, they might do because actually they've had a drink and they're perfectly happy. So one of the interesting elements of alcohol is that it can be extremely unhelpful for someone to be under the influence of alcohol because they could be unconscious. But equally, it may mean that they might
So you as the perpetrator may have a reasonable belief that actually they do want to engage in this activity because of how they've behaved, because they're disinhibited. So it's one of those, I mean, that really just underlines how important it is to have legal representation if you face one of these allegations, because in all honesty, it's a very complex area. And often when drugs or alcohol are involved, that reasonable belief in consent may be the real issue that the jury have to determine if you get prosecuted. And not under constraint. Yeah, so you've got to have capacity. So, for example, if someone has, we use this phrase a lot now, but grooming. So someone's basically treated you in a way or put you in a situation where you really don't have any choice. And it particularly applies with children who can be sort of put in a situation where they don't really understand what's going on, and they're being persuaded to do things that if they had free choice, they would not do. And so you've got to really ensure that if you're engaging in sexual activity, firstly, that the person's over the age of 16. And in certain circumstances, the law requires them to be over 18, but that's mainly in relation to images. And that secondly, that they are perfectly capable and able to consent in the activity that you are engaging in. And if it is over 18, then it becomes the matter of consent. It does. I mean, one of the slight complicating features of our sexual offences is that if you are engaging in sexual activity under the age of 16, there's no consent, you know, they can't consent. But if you decide to take a photograph of them and they are 17, at 16 or 17, they can consent to any sexual activity, but they cannot give permission for you to take a photograph of them because they have to be over the age of 18. So it's really very careful. You've got to really be very careful when you're engaging in any form of sexual activity, just to make sure that you understand how old everybody is and what it is that they're giving permission for you to do, because it's very easy to fall into these pitfalls with the criminal law, especially in relation to images. So, you engage in sexual activity, you take a photograph of it because some people choose to do that. And if the person is 17, you've committed an offence, even if the person's perfectly happy about the activity that's going on. So it's really important to make sure that you have looked at the circumstances surrounding the person you're engaging activity with and making sure that everyone's happy and that you know how old they are. দর্শক, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা মেখার্তি বলছেন যে এটাতে ফ্রি চয়েস থাকতে হবে। সে যে আপনাকে কনসেন্ট দিবে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির জন্য, সেটাতে তার একটা স্বাধীনভাবে দিতে হবে। তার উপর কোনো সীমাবদ্ধতা রাখা যাবে না। তার পছন্দ যে এইটা করার, সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি করার, তার পছন্দ থাকতে হবে। তাকে ইনটক্সিকেটেড করে, তাকে আপনার অ্যালকোহল দিয়ে, ড্রাগস দিয়ে যদি তার কনসেন্ট নেওয়া হয়, তাকে করা হয়, তাহলে এটা আর কনসেন্ট হবে না। এটা তখন আন্ডার দা আপনার কোয়েশ্চেন মার্ক হয়ে যাবে, তখন এটা আর্গুমেন্টের মধ্যে চলে যাবে। আর যেটা সোজা কথা, সেটা হইলো কি, কোন সীমাবদ্ধতা রেখে তার স্বাধীনতার উপরে একটা রেস্ট্রেইন্ট এনে, তাকে পছন্দ না দিয়ে তার ফ্রিনেসের এগেইনস্টে যদি কিছু করা হয়, তখন কনসেন্টটা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়াবে। আর আমার কলিগ যেটা বলছে রেপের উপরে, এরপরে আরো অন্য ধরনের অপরাধ আছে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট আছে, ওইটা আমরা নেক্সট সেগমেন্টে আবার আসবো, আমরা বলবো ওইটার উপরেও বলবো, ওইটা অনেক বেশি হচ্ছে। সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা মেখার্তি। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি এখন।